Good evening, everyone. I am Grace Bilingan. For today's discussion, we're going to talk about social work documentation. Social work is a dynamic and complex field that involves working with individuals, families, and communities to address various social issues and improve well-being. So, social worker is naga-promote ta change sa ato ang client or sa ato ang communities. And then, of course, we also have process na ginasunod pod sa ato ang pagtabang sa ato ang mga client. Wala lang ta nagatabang or pataka na lang kay naapod tay basis na ginasunod. In this profession, effective documentation plays a crucial role in ensuring quality service, delivery, and accountability and ethical practice. So of course, pinaka-importante jud ang documentation sa isa ka social worker kay dira nila makita kung unsa tong mga services na nahatag nila sa ilang. What is documentation in social work? So, documentation in social work refers to the systematic recording of information related to client interactions, assessments, interventions, and outcomes. So, ang documentation sa social work, no, kay dili siya kanang buhat-buhat lang. Of course, naga-base pod ang ginadocument sa isa ka social worker sa iyahang client. The way ang iyang client nag-interact sa iya, katong assessment na gibuhat sa social worker, and then katong sa hantod na mag-interventions, and of course ang outcome sa iyang intervention process. So diha na nila masukod pod sa pagdocument sa ilahang process sa pagtabang sa ilang client. It involves maintaining accurate and comprehensive records that capture the client history, progress, and any other relevant information. So of course, wala lang jud siya naga-focus sa client kay dili man pud nato good masabtantanan kung sa client lang ta naga-base. Of course, mag-refer pud ta sa iyang history, sa community pod niya, or kadtong mga relevant na information na pwede pod makaana sa problema sa atong client. Documentation can take various forms including case notes, assessment reports, treatment plans, and progress updates. So, later kay explain sa inyo hatong mga forms or way ng pagbuhat sa documentation. Importance of documentation skill and professional social work. The process of preparing documentation focuses assessment and understanding of the client's goal. So, ang pagsugod sa documentation, magsugod na siya sa pag-focus sa assessment, kanang interview sa client. Of course, kailangan pod masabtan nato kung unsa pod ang goal na gusto sa ato ang client. It provides the starting point with the client for subsequent interventions and serve as a method of evaluation for the intervention. Of course, kanang first step sa ato ang documentation kay dira po nato ma-base as naga-long ang intervention process kay dira po nato masukod kung effective ba ang ato ang intervention sa ato ang client. Good documentation is a key to establish accountability and evidence of the services provided. So, ang documentation also kay dira pod nato makita kung unsa ba tong mga natabang nato sa atong client, mga services na na-provide nato para sa ilaha, or katong mga services na nahatag nato na katabang pod sa iyang problem. The process of documentation is useful for risk management purposes in supervision, management, and administration. So, mahimo pod na siyang basis pod kung naana po'y lain na problem ang isa ka client
So as social worker kay kadto ato ang gibuhat na documentation kay mahimo siyang evidence also sa ubang nga maduulan sa atong client na mga services also. Next is functions of documentation. First is assessment and planning. A clear and comprehensive documentation of all case-related facts and circumstances is essential. It ensures the social worker have adequate foundation for their clinical reasoning and intervention plans. The data provide a reliable source of measuring performance and outcomes. Incomplete records may lead to inadequate planning and intervention, critical judgment errors, and poor outcomes for client. So, assessment and planning should have a clear purpose to avoid these common challenges. So, if good at ang assessment and planning, for sure our intervention will be effective. Service delivery. Records are necessary for competent delivery of clinical, community-based, and agency-based services and intervention. So, service delivery is a document that summarizes performance, quality, value of services na atong i-provide sa atong client. Next is continuity and coordination services. Documentation facilitates professional collaboration and coordination of services. Supervision. Supervisor as well as administrators and agencies can be held liable for errors and omissions of their staff if there is evidence of flawed supervision. Service evaluation. Facilitating clinical evaluation in individual cases, records also provide essential data for broader program evaluations. Accountability. Social workers should be include details about the services they provide, the meetings to attend, the supervision they offer, and the consultation they obtain. Recording. According to the Social Work Dictionary 2014, defines recording as a process of putting in writing and keeping on file relevant information about the client. So, sa isa ka social work no kay every client jud ana niya is naka-compile jud ang tanang files sa iyang client. Sugod sa pag-interview sa tanan-tanan or sa helping process dito apo na siya or as nagagoal lang ang intervention sa isa ka client na manay mga papers, mga document, mga pictures, or tanan jud na files sa isa ka client is naka-compile jud na siya in written ba na or through recording or kanang videos or mga pictures kay naka-compile jud na siya. So, katong paper or katong mga letter for referral hangtod na sa kanang termination process sa isa ka client. The social worker wants to interview the client and details should be recorded in a way that recalls the particular client with all his or her individual differences. So ang isa ka social work no kay kailangan jud niya i-record katong pag-interview niya sa client, and of course dili jud na maiwasan nga sa isa ka social work kay maka-encounter usahay og mga client na of course aware naman jud ta na each client jud kay naa siya different sa other also na client. So dili nato siya maingon nga ay kanimong gudi ang problem. So same lang sa other na person. So dapat ma-understand nato na each client jud is naa siya different na particular na source sa iyang problem or katong mga problema na kinaagian niya sa iyang life. Purpose of recording. So first is documentation of social work activity. Case records provide an ongoing picture of the nature of social work involvement with the client, progress in achieving social work goals outcome. So, sa isa also na purpose sa atong sa recording is dira na to makita or as social work no kay dira nimo ma-evaluate kung
as nagakadugay ang process sa imong pagtabang sa imong client, kay dira nimo also ma-picture out nga ay effective ang ako ang first na activity na ginabuhat. So as nagalong ang imong helping process sa imong client is maano nimo na effective ang mga ginabuhat nimo para sa imong client, katong goal na gusto nimo ma-achieve, kay dito nimo siya ma-base na na-meet pud nimo to na goal para sa imong client. Continuity of service. When a client contacts the social work agency, the service is provided by the entire setting. In case an individual staff member is not available in the agency, must be able to pick up where he or she left off. So, na mga instances also na kunyari ako ang first na na-meet sa isa ka client, and then maabot ang panahon nga mabisi ko, and then maabot si client sa ato ang office or unsa ba na diha, tapos wala ko, dili ko available. So kadtong documentation kadto siya ang mahimong basis also na matuloy ang services na para sa client, kay dito man ma-base sa another client, another social worker na pud na magunit sa case sa isa ka client sa documentation. Dito niya masabtan nga ay okay, dili na di ay taman ang ako ang coworker na social work. So diri pud ko mag-start sa pag-assess sa ato ang client. So let's proceed to types of recording. First one is process recording. Everything that takes place during a client in contact, including the worker's feeling and thinking, is noted down. So, diri sa process recording kay katong tanan-tanan or pagsugod sa encounter nimo sa client, or including pod ang pag-interview, and of course kanang dili lang pud ay ang isulat na to, ang i-document na to is all about lang jud sa atong client. Include po di ay ang feeling sa social worker, and then kung unsa tong mga nahunahunaan niya na pwede niya imply pod sa atong client or pagtabang sa atong client. It should be taken note also. And then the second one is summary recording. In summary recording, it includes entry data, social history, a plan of action, and periodic summaries of significant information. So sa summary recording kay kato lang mga nakasummarize na ang data sa imong client, including na diha ang history, ang social history sa imong client, and of course ang pinaka-importante dyan ang plan of action, and then basta kadong mga significant information lang jud sa isa ka client ang nahadiya sa summary recording. And then the third one is problem-oriented recording. The database includes client information, problem list, staff assessments, and then plan and follow-up notes. So diri kay ang makabutang lang diri is katong problem list sa imong client, or katong mga information sa imong client. Include na diha ang basic information sa imong client, katong age, kanang marital status sa imong client. So quality control. The quality and quantity of services being provided could be known by reviewing written records that present a picture of social work activity. So diya sa quality control kay importante jud diri is ma-document nimo kadtong as you go along sa imong pag-help sa imong client, kanang through pictures or mga recordings ba na diha na mahimo siyang basis no na angkop di ay to na angkop to siya nga activity para sa imong client, nakatabang to sa imong client na
tabangan nimo sa iyang problem, or diri sa quality control kay dira nimo masayran kung ang services na nahatag sa client is angkop jud para sa iya. And then statistical reporting. Case records are periodically used by social work agencies as sources of data to justify agencies' activities, to seek and maintain funding to substantiate the need for additional staff, or to do program planning. Of course, no, napod tayo statistical reporting also na ginabuhat para po na ay basis, no, to justify also sa isa ka agency sa unsa tong mga activities na na-provide nila, or kadtong activities na kailangan pa nila idugang para makapangitaan pod, or ano pod sila og funding, no, para sa ana nga activity. So dili lang basta-basta di ay na maka-request og inan activity. So through documentation also kay dira nila ma-base or masukod kung unsa di itong mga services na kailangan pa, or dira nila makita na effective ang isa ka activity, or kung gusto nila mag-add og another na po na activity para sa ilang client, or mag-plan sila og certain na program na para sa ilang client also na ganid po siya nag-funding. So dira sa documentation kay dira nila